Yan, magandang shout out. Kunin ko lang yung isang stand. Wait lang. Yan, magandang shout out with Anita Vlog. Thank you so much for coming. Anita Food in Vlogs. Ayan, magandang shout out. Your video is playing. Yan. Thank you so much for coming, my friend. And then follow us to your my short video.
Hina na naman yung net. Ay, Otoy, may galab shout out sa'yo. Ba't gising ka pa? Kumusta ba buhay? Okay. Bakit nag-overtime kayo? Oo, ngayon lang naman may tinapos lang. Ba, sobrang sipag ah. Insan. Maaga kaya yaman yan. Naku, Sir Moti, may pa Barbie Reyes ka pa dyan. Yaman na sa utang. Bakit utang? Mot, huwag ka na magtago dyan sa katauhan ni Barbie. Yan, may galab shout out sa'yo, Barbie. Baba ka ng bahay mo, Toy. Bagong Sir Moti. Nakita kita kanina doon sa live niyan, kaya wag kang dyan. Na-meet na kita doon kanina.
Maaga yata ako inaantok ngayon ah. Shout out po, Kautoy, ayan, from Barbie. Ano, jajakitan ko ba yung Barbie mo? Ah, Sir Moti. Palagay mo ba? Nasaan ba yung totoong motivational at mga alagadang gumagala? Inaantok kayo sa nga eh, nahihigap na ako eh. Nasaan yung totoong katawan mo, Sir Moti? Bakit mga alagad mo ang gumagala? Ha, Sir Moti? Mukha nasa ibang ano na naman ah. Nasa ibang lugar na naman. Yan, dana po Barbie Reyes. Wala kape dito, ubos na. Jaketan ko na nga yung Barbie mo. O talaga. Yan. Otoy, baba ka ng bahay mo. Ayudahan ka ni Barbie. Mga yata akong aantukin ngayon ah. Ayan, Miss Map ba yan? Ano ba tawag yan? Ayan, mag-love shoutout sa'yo. Miss B.I. Ano ba tawag? Ano ba basa doon? Ayan, may moderator ka na. Ayan, thank you so much sa pag-akyat mo sa akin live. Subang kape, pumunta ka dito. Kaping barako, gusto mo ba? Yan, nandito ako sa bahay mo, Miss Maganda. Dito ako sa malayo-layo na tayo, my home, ayan. .3 ang bahay mo. Yan, may harang pa. Maga yata akong inaantok ngayon. Moti, magpakape ka nga. Moti. Walang anuman, Miss Maganda na lang, Miss Bob. Yan. Tama ba may basa ko nun? VIB na lang. Ayan, na raw sa'yo si Utoy. Miss BAB na lang. Miss BAB na lang. Parang di ano. Ayan, na raw sa'yo si Utoy, Miss Ganda. Pakisuklian mo na lang siya. Yan, Utoy, magbaba ka ng bahay mo. Kumusta yung pananahin mo, ate? Okay naman. Pagod maghapon. Katatapos lang. Yan, dana ako sa'yo, Miss Ganda. Oops, teka, saan na napunta? Yan, pang 58 thumbs up. Aantok na talaga ako. Wow, ganda lang. Kauumpisa ko pa lang. Mag-start mag-live di ako inaantok. Ayan, one banana for you. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Thank you so much.
Ay, may gising pa po kayo, Mami Tess. Magalap shoutout po, Mami Tess. Ako nga may maagang kanina hindi ako nagla-live, binaantok ngayon at nag-start ako ng live, panay higab ko yata. Barbie, tawa-tawa ka dyan. May, dito po ako sa bahay mo, may. Yan, dito po ako sa family bonding. Yan, maraming salamat me sa sa patamsak. May harang, ayan, pang-anim tuloy. Dito po ako sa family bonding mo me. Ciao, nakarinig ka na naman ng pumasok ka na doon. Ayan, pasuyo guys sa ating nakapin. Ayan, dan connect Otoy from Barbie. Marlon Backyard, magalap shout out. Ayan, kumusta na Marlon? Yan, Otoy, dana rin sa'yo si Barbie. Ayan, me, dana ako sa'yo, me. Pang 47 times, ha? Hello, Nanay Owa. Migalap shout out po, Nanay Owa. Hello po, Sir Arthur. Ayan, Utoy Vlog. Dana sa'yo si Mami Tess. Pakibalikan mo ha. Dikitan mo yan si Mami Tess. Mabait yan. Nagla-live din yan. Ayan. I-refresh kita maya-maya Miss Ganda. Ayan, Sir Arthur, Migalab shout out daw po from Mami Tess. Dan Owa, sabi ni Barbie. Nanay Owa, si Barbie, kumakatawan yung pagkatao dyan ni Moti. Salamat po Barbie, bukas kita balikan para dikit po. Yan guys, pasuyo naman. I-request naman natin si yung sunod ko si Mami, si ano yan? Ayan. Kanino nga yan? Ay, pwede. Kadoblit. Ang bili ng net. May pambayad ka ng apad. Ayan, may sunod kitang isabit dito kay kay Miss Ganda. Ayan, Utoy Vlog, balikan mo si Mami Tess ha. Naku, may hindi yan makakapagbaba ng bahay. Takot magbaba ng bahay dito yan si Barbie. Natawa ko bigla. May takot yan magbaba ng bahay dito si Barbie. Kaya nagtago yan sa katawan ni Barbie si Moti. Kasi alam niya isasabit ko siya. Di siya makakapagbaba ng bahay dito, me. Panigurado pag naisabit ko siya, next month na siya bababa.
Kaya hindi niya dinala yung pangalang Mote, Mot-Mot. Opo, ninja niya yan, mi. Ninja yan ni Moti. Kaya wag nyo na po ayudahan. At si, ano yan, nagtago siya dyan sa, si Moti, nagtago sa katawan ni Barbie. Para hindi halata. Yan guys, pasuyo naman sa atin nakapin, sa mga hindi pa nakadikit kay Miss Ganda. Pasuyo naman guys, palablab naman sa kanya. O, di ba ngayon, mahagalpak siya ng tawa ngayon. Ha. Dan po Sir Marlon full video. Ayan, Sir Marlon, pakibalikan si Otoy Vlog. Yan, baka hindi ka pa dyan dikit Otoy sa nakapin. Otoy, pakibalikan mo si Mami Tess ha. Dikit na si Mami Tess sa Otoy. Nagla-live din yan si Mami Tess, mabait yan. Kaya dikitan mo yan si Mami Tess. Ay, kumakati yung aking braso. Oh, ngayon, sobra tawa mo ngayon Barbie dyan. Hindi ka ngayon makapagbaba ng bahay, pinagbababa ka ng bahay ni Mami Tess. Takot siya ngayon magbaba ng bahay. Yan guys, yung mga dumidikit sa inyo, pakibalikan ha, please. Otoy Vlog, balikan mo si Mami Tess ha. Baba mo na yung main mo, Sir Moti. Bati na tayo ngayon, baba mo na. Yan, Mami Tess, i-play kita dito sa isang cellphone. I-play ko yung binaba mong bahay, mi. Ayan po, may harang kami. Yan, pangalawang play ko sa iyo, me, dito sa kabilang cellphone. Ayaw magbaba, isabit ako ng walang baba. Sasabit talaga kita, hindi, joke lang, ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ay di na natutong ka sa itaas kung hindi kita ibinaba. Sige na, magbaba ka na ng bahay mo. Oo. May nagpapakampi sa iyo yan, nagpapaano yan sa iyo, kaya tinatawag ka. Wala siyang kakampi dito ngayon, nag-iisa lang siya dito ngayon eh. Dinala nila yung isang balot niyan. Isang balot kay Eric, dalawa. Ayan, playing na. Ay, bakit napunta dito kay Sir Sulit Mix TV? Eh, si Mami Tess yung piniplay ko. Ano ba yan? Teka nga. Pastilan to. Yan. Ayan, mi. Naka-play na mi kanina. Napunta sa video ni Sir Sulit. Yung ano mo, ayan. Hindi ko napansin. May harang pa, mi.
Barbie, magbaba ka na ng bahay mo. Hindi na ako galit. Ang ganda naman ng pinuntahan nyo na yun, Miss. Saan ba yun? Oh, kanina naman si Wednesday. Sa'yo na naman yan, Moti, ano? Ayan, malapit na matapos, May. Ano lang pala siya? Short video lang pala siya. Yan, pang 48 thumbs up, May. Ah, sa ibang bansa ba yun? Kaya pala eh. Ayan. Pang 54 thumbs up, May. Yan si Wednesday. How are you? Mot-mot, sa'yo ba yan? Mot, huwag ka na magtago sa katauhan ng ibang pangalan. Bati na tayo. Dan po, Mang Tess, all videos, ayan. Dan na raw po si Utoy sa'yo, Mami Tess. Dan sukli na siya. Ayan, maraming salamat, Utoy. Thank you so much. Ayan, kumakain kasi yung dalawa dito, kaya nagkakalansingan yung plato. Miss. Baka naman pirautin mo pa yan. Nakalat-kalat siya. Di mo ba nakita? Nalikot nga ba? Tumayo ka pa, tayo rin siya. Nasa loob. Nanay Owa, puntahan ko yung bahay mo, Nanay Owa. Nanay Owa, buti gising pa ikaw. Yan, dito ko, Nanay Owa, i-play sa kabilang cellphone yung ano mo, yung tuna pasta mo, kasi na-i-play ko na to dito sa phone ko na to. Ayan, may harang pa, Nanay Owa. Ayan, may galap shout out sa 20 million people in the house. Thank you so much sa mga silent viewers ko nandyan. Maraming salamat. Ayan, dito ko, Nanay Owa, piglay sa kabila, yung ano mo, ayan. Tinatapos ang gawain sa kusina. Napakasipag talaga ni Nanay Owa. Nanay Owa, mga Bicolana talaga masisipag, ano? Nanay Owa. Ayan. Sis Owa, rewat sa kain tayo. Sa tutong rice. Ayan. Maraming salamat, Mami Tess. Ayan. Start na, Nanay Owa, yung iyong video. Ayan. 7 minutes and 11 seconds, Nanay Owa. Oh, kita. Ako na pala. Ang gusto kong sinip. Ganda ba doon? Malukan ko yung nakakalitit kasi. Bago na pala kong kita. Para ako lang. Saan mo tanda ko yung tanong? Yan, may galap shout out. Si Padju TV, may galap shout out sa iyo. Yan, bigyan kita ng moderator mo. Yan, may moderator ka na.
Amin nga. Kalat-kalat ka kasi. Ha? Ha? Ayan na Owa, playing pa rin po ang iyong video. Ikaw na pilay. Kakabakan. Dan po Ma'am Owa channel. Ayan, dan na daw po Nanay Owa sa inyo si Yutoy Vlog. Ay. 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 Ayan, dikit-dikit lang po dyan sa baba guys. Ayan, pasuyo sa atin nakapin. Sino ba hindi pa nakadikit dyan kay Mami Tess? Pasuyo. Mabilis ka rin siya kung buwan at nagkasarap ka. Ano mas may siya? Ha? Hindi. Natira na yung Ayan, playing pa rin Nanay Owa yung video mo. lahat na pinakain. Grabe, nakawala dito na. Pero pinakain mo ba? Last day, nakapagpanin ako. Ang tulad. Ay, ano ulit. Nagpunta kami sa resto, yung niluluto. Tapos, parang ano siya, manok siya. Mag-mute nga muna ako. Hindi narinig dito yung pinagkukwentuhan niyo.
Yan, Nanay Owa. Tapos na po yung video mo, Nanay Owa. Maraming salamat po, Nanay Owa, sa pagbisita sa aking live. Yan. Huwag po kayo maglala. Wala pa akong binibigyan ng jacket sa mga, lalo na yung mga hindi po familiar sa akin. Hindi po talaga ako nagbibigay ng jacket. Yan, thank you so much, Nanay Owa. Kaya nga po, Nanay Owa, ay nahayaan ko lang. Basta wala po ako binibigyan na jacket sa kanila. Nung nakaraan pa po yan, May, nung nakaraan na, inabot ng halos 100 yung nakatambay dyan. Hindi ko talaga binibigyan ng jacket. Tapos yung mga iba na nagko-comment na hindi inaano ko kaagad, nire-remove ko kaagad sila. Ay, hindi pala nakasaksak yung aking. Opo, dumadami, Mi. Nahayaan ko lang po. Basta wala po ako binibigyan na jacket kahit isa sa kanila. Mag-charge lang, ay saksak ko lang, Mi, saglit. Ayan, maraming salamat yung nandyan sa baba. Thank you so much. Ayan. May huwag ka mag-alala. Wala po akong binibigyan ng jacket sa kanila kahit isa. Tsaka pag may nag-comment dyan na hindi maganda, binubura ko sila. Nire-remove ko sila kaagad. Maraming salamat, Nanay Owa. Thank you so much. Maraming salamat sa paalala. Thank you din sa iyo, Mi.
Opo, sige me, tulog na kayo kasi gabi na po. Pahinga na po kayo. Yan, maraming salamat Mami Tess sa paalala. Thank you so much. Yan, sleep na po kayo. Good night po, me. Sige po Nanay Owa, kasi maya-maya po magsa-silent LS na lang po ako. Mga 1 hour lang po ako stay dito. Tapos magsa-silent LS na po ako.